Oyun. Ay, çok soğuk. Ехать воду, воду. Go eat from. Cái phát triển này, ô, để coi kìa, có cái bật này gì Oh my God. Nie polsko ja. Fadego!
fucking foot away. Fucking dude, you fucking roll. Suck everything. Hey, the fuck you. Fuck you. 1.21 is here. Det här idag, det finns det nya Minecraft här. Det där är nya normalt, men det är flera gånger. Men det är också det. Men det finns det om man tar det där, om man burstar eller om man kan tappa den, då blir man armor dream. Det var hunden, om man kan göra med crafta med den här. Och sen om de blev söta vad de tror. Efter det, om spelaren och mob kommer till den och sen de blir rädd för spelaren och också mob. Det är bara du som var det sex, men jag bara skojar. Men du tycker det är kul att bara eller vad man kommer att prata om det här och sen nu det är kommer för de behöver ha den här och sen det bara bursta om det blev hur ja det är okej. Men jag är inte så konstigt. Men jag med vad heter det här mob äter bara spindelöga. Vet du vad det är spindelöga där man ger till dem att man kan äta det tills det blir för det bebis eller tappa den också kanske och sen om man kommer få bebis. Kanske om man kommer få tappa den här armor dream. Det var blivit sötaste bara. Det här, vad heter det? Visst, vad heter det här mobben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Vem vinner? Upp med hand. Vem förlorar? Upp med hand. Jag tycker det är kul. Ja, du måste göra på Google. Så, du måste ta bild det här. Att du ska göra med det här Google. Att ser du? Det här jag sa till dig. Det här är hunden Amarun. Fattar du det? Jag tror jag tycker det är kul. Om man två creepers exploderar, det blir borta. Men om den blir sönder, då kommer man få fixa med med det här mobben som jag sagt. Ja. Men kolla vad fint att du tycker det är kul. Han kan träna och sen han kan bara bli. Om den blir sönder, då kommer man fixa den lack iron golem. Ser ut som om Iron Golem blir sönder, de ger silver till Iron Golem. Men också bara hunden med armor, med så här. Inte på Iron. Det här är som man ligger här, som jag sagt det. Det här är djuren som har tappat den. Japp. Kul, va? Och om det blir sönder, om du har ingenting, det blir sönder tills hunden dör. Men vad inte blir ledsen, det var Minecraft. Om man gör med hunden, man kan göra alla hundarna som är nya. Vi får se om det sista. Om den hunden är sådär, okej. Nu, om det är kul. Nu vet jag, om man lägger där. Om du tar från den här hunden med armor och sen du kan lägga där det här färgen, det här och sen det blir kul. Att du tror det är bra.
Såklart. Hur tror du det är? Ronaldo eller Messi? Ronaldo bäst. Närmare älskar Messi och också Oro. Jag skulle gå till annan skola. Men det här är fett svårt. Har du fattat den? Okej. Helena och Jenny. Säg till dem hur det kommer ligga där med hundens armar. Att de ska räcka upp handen. Fortsätt! Det här är plåsningar blazer. Om man kommer få hårspår. Det här är man kan upp. Det här är mobben som är plåsningar. Det här är brace. De kan öppna eller bara bära eller bara knacka eller öppna dörrar låsa like storm. Du kan inte göra med shield. Om du gör med den, du kan inte göra bow eller shield eller dress. Du kan göra med sword, men det där är inte svårt. Och den är också svårt. Det kommer vara skjuta. Om du skulle döda han skulle springa iväg eller skjuta dig. Om han om du fångar det här är det som Bracer har droppat den. Det har som droppat den och sen du kan hämta den efter om du kan fixa den. Men det där inte. Om du fångar den, du kan inte crafta den, det här är en. Det går inte fire. Men det är okej. Du kan crafta den efter det om det finns det är en och någon två, någon tre. Det här blocken. Eller man får med det här med. Jag ljuger inte. Om den blev sådär like blaze, jag tror att du sagte att vi ska göra brinnare, men det där är inte, det är plåsning. Blaze har det här som är gud, du kan göra craften. Det här med Blaze, men det här som är drappat den, det går inte. Det här är det här som ser som bara fireball. Men det breaks. This is the blow ball in the surprise. Om du vill göra med den här, du kan skjuta det på dörren eller på det här bel. Eller du kan skjuta ner det efter du kan flyga eller hoppa högt till himlen. Men det går inte att flyga. De kan bara, om du skjuter där i marken i Minecraft. Och sen du kommer så här och det betyder du hoppar. Men det är bara plus. Det här är jättestarkare, men så det finns det nya det här. Du kan göra med hammeret. Det här är crafty, det här är spawnar. Det här är spawnar. Du vet inte vad det är. Det här gräset som är gräs överallt som är Skeleton Island. Det är slime. Om det blir is, det var isskelett. Om det blir det här svampen här och benen, då är det bog. Om det benen är här, då är det skelett. Om det någonting är här, det är brace och någon. Om det här är någonting, det här är baby zombie, baby. Det här är
Bebis anka. Bebis zombie. Nou, vänta lite. Dessutom kunde det bara försvårade. Om du klarar sig, det betyder att det första hade bara ett hade chans. Det buket. Det är giftiga skeletten. Det här är giftiga skeletter som har svamp i huvudet. Det här är från svampen. Och också det här är Grotos Island är svamp. Och som bara här. Det här är giftiga. Om de skjuter dig, det kommer bli så här att din hjärta blir grön. Det är också borde det här. Vad är det här? Du vet, det har inga betyg. Jag tror vad kommer hända blir. Så, lyssna det här videon. Hello everyone and welcome back to another Minecraft update video. This is Snapshot 24W07A and the theme of this one is Mojang Listens. This is because a mob has been added to the game that so many of you suggested when we first saw the trial chambers. So for that reason, we're going to start this one off with the updates for 1.21. So when we first saw the trial chamber, there are of course skeletons, but some that could spawn with a variation of poison-tipped arrows that could then be shot at the player and poison them. So I'm going to go into survival mode to show you what's been added, because the community suggested this should be its own variation of mob. And here it is. It is known as the Bogs. And I think it looks utterly fantastic. This is a really cool addition to the game. Now the trial chamber room is a little gloomy, so I wanted to throw down some glowstone and have a little bit of a closer look at it. Really does look cool. One of the things I noticed is that on its skull, there's actually a mushroom, like a red one and a brown one. Now, the best way to get a proper look at this thing is to summon a no AI skeleton that will just stand still so we can rotate around it and have a little look at its texture from all sides, including above where you can see the mushrooms and below too. And we should also take a look at the texture files because they're actually split into two layers. So the top one is its underneath layer, and then it's got an overlay as well, and that's actually where the skeleton's face is. Putting it side by side with the regular skeleton, you can really see that it's a step up in detail. And just in case you wanted to see it, here is the texture for the spawn egg. So obviously you can find one in the trial chamber. It's the spawner with the bone blocks and the mushrooms, but these will generate naturally in the world as well. One of the two locations is the mangrove swamp, and this one that I teleported to just happened to be next to a shattered savanna biome, and the terrain here is absolutely crazy. Just wanted to show you that. And the next location is the classic swamp, the one where you can find the witch hut. Now there is more to know about the bogged, as it is slightly different from the regular skeleton, which has 10 hearts of health, whereas the bog will have less, with only 8 hearts of health. It also shoots slower, which you might have noticed as I've been dodging these projectiles. A regular skeleton can shoot every 2 seconds, whereas the bogged is slower, shooting at 3.5. Now the poison effect actually lasts for 4 seconds. So if you dodge an arrow, you'll become unpoisoned, but if you don't, you're poisoned for 4 seconds.
And I think these changes are really nice. It makes encountering them a little less brutal. You get hit, you get poisoned, you're startled, but you defend yourself, you get away from one, and you ain't poisoned for ages like with a witch throwing a potion. And of course, when you kill one of these, they drop their poisoned arrows as well as bones and bows, and the looting effect can increase your chances of getting more arrows from them. And yeah, they actually drop regular arrows as well as the tipped ones. Not sure if that's actually intentional or not, and it looks like I've taken an arrow to the eye. The last thing to mention is that this is included in the Monster Hunter advancement, as well as the one for killing all the different hostiles in the game. They are also part of the group of mobs that won't anger a breeze if one of its tipped poison arrows accidentally goes to the breeze. And in case you needed a reminder... Lyssnar du det här? Det kommer nästan. Där finns det hundarna där, du vet. Där här finns det hunden på, det här är på Minecraft. Fattar du den här? Såg du den här? Du vet inte. Jag såg det här hunden som är 9 stycken. Du sa det finns inget. Jag tror det. För att om det, vet du vad det står? Rusty Wolf, vad då bor de? Vad bor Rusty Wolf? Vad bor Tribe Wolf? Vad bor Stop Wolf? Vad bor Woods Wolf? Vad bor Chestnut Wolf? Vad bor Ashnet Wolf? Du vet, regular wolf, det är allt. Du vet. Jag pratar om inte regular wolf. Snowy wolf. Vad bor Snowy wolf? Vad bor Black wolf? Du vet, du kan. Rusty wolf type, and this is the corresponding biome for it. However, as we venture into other biomes, now we have different types of wolves. So wolves have now had their ocelot to cat moment. And if you go into a forest biome, now you might find a woods wolf. Make sure to like the video for new wolf types. If you're interested in spawning one in, they don't have spawn eggs corresponding to each type yet, so you'll have to do a summon command, and you just change the variant depending upon what kind of wolf. Anyway, we can tame it if we want. And now we have a lovely pet woods wolf. But that's not all. There are so many more that we have to go through. This is an ashen wolf, which you can now find in snowy taiga biomes, which I'm gonna be Mandela affecting here, but I'm pretty sure you could find what is now pale wolves here in the past. Anyway, we can feed him some bones, and then he will become a friend, not as easily as it was totally random. I don't think it has anything to do with the wolf types as to how many bones it takes. But here we go. Another one. It is 100% gonna be an advancement to tame every wolf type before, unless I die in the hardcore series. Before it's over, that's gonna be a new advancement. It's 100%. This is the black wolf, and it spawns in old growth pine biomes, not to be confused with old growth spruce, because we have another variant that spawns there. And the reason why I have a few of them is because these spawn in packs of 2 to 4. I guess you get different clusters of how many they spawn in depending upon some of the variants. We can tame one though. And then I love the contrast between the black and the red. Always a good color combo. Right, so as I mentioned, old growth spruce biomes have a different type of wolf. This is the chestnut variant. And again, they spawn in groups of 2 to 4 in the biome. And we can have another friend here. Okay, eventually. He was kind of resistant at first. Nobody can resist my charms. You want to be my friend. Of course you do.
Okay, moving on to the next one. Okay, I've got a question, and I could easily Google this, but instead I'm asking you so I can learn in a while in the comments on this video. Do wolves actually exist in real life in jungles? Because this is a rusty wolf, and it spawns in sparse jungles. I'm just curious if that's actually a real thing, or if we're just trying to give some variety for where you can find wolves in Minecraft specifically. But anyway, here they are. Lyssna på ljudet. They're really cool. I like the variety of the different types of wolf textures that we're getting, and one of you is going to become my friend before we move on to the next ones, which also I think the next ones have really cool textures. These also spawn in groups of 2 to 4, much like the past couple, and here's the command if you wanted to see. Now for some really cool textures. This is the spotted wolf. You can find it in savanna plateau biomes, and it spawns in bigger groups, 4 to 8, I assume because it's trying to mimic, like, these kind of look like wild dogs, and they would be pack animals, and they're super duper gnarly hunters, and so any peaceful animals that spawn in the area are going to get absolutely destroyed. But boy, do they look really, really cool. And one of you is going to be my friend. Definitely don't try to tame a wild dog at home. Not that that would really work at home because you would probably be out on a safari somewhere. But anyway, one of my favorite of the new types. However, we do have another really cool one. All right, so here we have the striped wolf. It looks kind of like a striped hyena, which I assume is what they're going for, and you can find it in wooded badlands. Here's the command if you wanted to spawn one in. And again, probably sort of a, you know, you're not going to have much luck taming a real hyena, I don't think. But in our case, man, one bone, eager to be my friend. I told you they can't resist. It can't resist. And we're going to have to definitely end up taming one in the hardcore all advancements. But here we go. Another one of the cool ones. Between this and the spotted, probably my top 2, but we still have one more. Last but not least is the elusive snowy wolf, which is apparently very, very rare to find in. Det är därför det är alla bara hundarna som är för honom. Vilka är min mammas favoriter här? Let's go now. Mamma, vilka är din favorit? Är du som
Jag bara skojar. Det här är Astro.